Hello, good afternoon. Thank you for coming and thank you for the invitation. I would like to start our talks. So, this is the first slide. Good afternoon and welcome to the adulthood. As if getting older wasn't traumatic enough. I would like to try something with you guys. Jadi ini foto aku around 95-96, mungkin umur 4-5 tahun. Mungkin kalian nanti pas pulang bisa cari foto kalian waktu kecil, terus put it in the mirror, and then you see it every day. Maybe we can try something right now. Hug yourself. Close your eyes. Take a deep breath. 3 times. And say it inside your heart, I will take care of you. And now say it to the air, I will take care of you. So, this is your duty alone to take care of yourself, to take care of your childhood. You cannot blame any other person because of your traumatic childhood. We all have childhood trauma, but it's your own hand to survive this journey. Jadi kita bisa mulai beberapa pertanyaan. Siapa diri kamu? Who are you? Or do you feel like nobody understands you? Kayak kita di rumah, we cannot connect to our parents, you feel so alone. There's like burning feeling in your chest, kayak rasanya pengen marah terus, feeling so depressed, traumatic, mental health issue like everyone during this period. Atau this is a very famous topic for Gen Z. But it's your own journey to divine yourself. It's in your hand. You have to take care of you. You have to take care of yourself, and you see your childhood pictures in the mirror every day, and it's your duty to take care of him or her. Salah satu caranya untuk taking care of ourselves is self-expression through art. Supaya semua yang kita nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata, kita nggak nyambung sama orang tua kita nggak nyambung sama keluarga kita atau our siblings, you put it through art. You put your energy through art. What you cannot say, you write a music. What you cannot say, you put it on your paintings. What you cannot say, you put it in a film or whatever. But you put your energy into something else. And that's how you're going to thrive for your journey. So find your purpose in life, but how to find it? It starts with the desires. Find something that makes you feel alive. You know it with your heart. Kita bisa dilihat di sini, aku kasih beberapa contoh. Di sini kita ada still photo dari Son of Woman, ada Al Pacino, terus ada Frida, di sini ada Salma Hayek, terus ada Tar, cuman ini gambarnya nggak terlalu bagus, glitch, ada Babylon, ada Margot Robbie, semuanya presenting themselves through art. Yang satu tango, kalau di sini Cate Blanchett walaupun nggak kelihatan dia lagi bawa pemimpin orkestra. Terus di sini Frida Kahlo lagi melukis, dan di sini Babylon Margot Robbie berperan sebagai actress. Kamu bisa lihat energi mereka expressing themselves through art. You can see the fire, you can see the passion, you can see the fuel to make it alive. And you have to find that energy from here, and you have to transform it into your work of art. Tapi tentu saja itu kan perjalanan panjang. Kalian pasti ketemu pelan-pelan, seperti semua orang menemukannya pelan-pelan.
Jadi gimana? How to break barrier through art. Aku kasih case study. This is Madonna. Dia baru nge-post. Dia nge-post 13 September. 34 years ago, I made a commercial with Pepsi to celebrate the release of my song Like a Prayer. The commercial was immediately canceled when I refused to change any scenes in the video where I was kissing a black saint or burning crosses. So began my illustrious career as an artist, refusing to compromise my artistic integrity. Thank you Pepsi for finally realizing the genius of our collaboration. Baru dirilis 34 tahun kemudian. Jadi kayak, she really refused untuk mereduce artistic view dia, dan dia tetap mempertahankan itu. Tentu kayak grandeur artis punya perseverance kayak gitu. Mereka yakin akan diri mereka walaupun semua orang bilang kalau mereka gila, tapi mereka yakin. Dan rata-rata mereka semua ahead of its time. Jadi begitu semua orang pikir mereka gila, tapi mereka tahu I'm a genius, dan kadang-kadang emang butuh orang kayak gitu to break the barriers. But how's life as an artist? Kayak, can anyone be Madonna? Of course, no, only one Madonna. So this is life as an artist. Stronger, but fucked up. Itu aku di ujung pakai baju hijau. This was taken in Berlin. Waktu kita lagi Berlinale Talents Festival. All female filmmakers. Everyone looks so stressed. Ini teman aku, Dorna, dia filmmaker dari Iran. Look at her face, look at her anger, look at her energy. Terus itu Myra dari Meksiko, kayak everyone was so stressed out. But it's good to feel stress, it's the resistance. It feels that we're alive and we want to prove something. Jadi jangan takut untuk stres. Dan kalau kita stres berarti kita punya privilege untuk mikir, untuk memproses, berarti kita masih normal. This is a very important point as an artist, use trauma as a source of art. Jadi sekali lagi jangan pernah takut sama stres, jangan pernah takut sama trauma, that's your power. Everything that wants to break you, it's your power. Use your power as fuel for your art, and that makes you you. Because everyone has a different pain, everyone has a different trauma, and that makes you you. So remember that, use trauma as a source of art. Ini ada beberapa poin lagi, connecting tissue to history and the past. Understands your history, kita cari tahu siapa sih kita sebagai orang Indonesia, apa sih sejarah kita, kenapa kita bisa kayak gini, apa sih literatur Indonesia, apa yang bikin orang Indonesia menjadi orang Indonesia. Terus semuanya bisa di-connect, literature, visual art, poetry, dan itu jadi inspirasi. Jadi nggak ada karya seni yang berdiri sendiri. Semua saling menginspirasi satu sama lain, dan karya seni berkomunikasi breaking dimension. Kayak kita bisa terinspirasi dari, let's say, dari zamannya Shakespeare. Itu kan kayak, oke, dia orang Inggris, kita di Indonesia, dari abad yang berbeda, tapi from his manuscript, we can create something. That's how artists communicate, through art. Beyond times, beyond space, beyond dimension, beyond everything. Jadi salah satu poin yang tadi kita bisa lihat di Madonna adalah poin yang bagus atau ability yang bagus untuk menjadi seorang seniman atau artis adalah ahead of its time. Film ini adalah Metropolis, karya Fritz Lang tahun 1927. Ini bisa dibilang film science fiction pertama. Regarded as one of the first science fiction films, Metropolis is the definition of being ahead of the times. Nggak ada yang bikin film science fiction tahun 1927 dan bisa pasang
logo itu di tahun itu di Jerman. Another product of the German Expressionist movement, this masterpiece from director Fritz Lang redefined the scope of cinema. Jadi setelah film ini benar-benar dunia film berubah. It has cemented itself as a key turning point in film history and is regarded by many as one of the greatest leaps movies have ever made. Waktu dia bikin ini, dia dikatain gila. Tapi dia yakin dan dia tetap bikin, dan film ini ya mengubah sejarah. Ini adalah salah satu yang paling penting. Surround yourself with your tribe. Surround yourself with the best people that you have. The people that makes you feel good, the people that can push you forward, finds your genuine friends. Kita bisa lihat di sini, di tengah ada Gabrielle Chanel atau Coco Chanel, surrounded by friends Salvador Dali, Jean Cocteau, Madame Dali, and Samosa. Jadi kayak, this is my gang. Kita bisa lihat di sini juga Chanel, sama Cocteau, Picasso, Stravinsky. Lagi liburan di Antibes, tahun 1926. So of course Chanel is Chanel, Dali is Dali, Cocteau is Cocteau, Stravinsky is Stravinsky. They are the best because they hang out with the best. So find your best tribe. And that's how collaborations are born. Ini aku kasih beberapa contoh dari pekerjaan-pekerjaan aku. Karena di sini aku ngerasa kita nggak usah bahas fokus ke film walaupun itu profesi utama, cuman kita bisa lihat apa sih yang bisa dibikin dari seorang aktris, tapi kayak dia punya minat di dunia seni in general dan trying to break the boundaries. Ini aku kolaborasi sama Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma is the best kayak. Dan dia adalah orang yang paling baik, paling humble yang pernah aku kenal. Kita waktu itu kolaborasi, ini tahun November 2019. One of the best experience ever. Dan biasanya orang kalau udah makin maestro, makin humble. Dia datang ke aku, terus kayak kita duduk ngobrol, terus dia nanya, Asmara, what kind of song do you want me to play? Can you imagine Yo-Yo Ma ask you something like that? It's beyond. Terus ini kalau teman-teman suka White Shoes and the Couples Company, aku ngefans banget sama White Shoes and the Couples Company. Aku dengerin White Shoes dari aku SMP. Ini lagu aku, lagu-lagu White Shoes nemenin aku SMP, SMA, dan akhirnya kita temenan. Dan mereka bikin film tiba-tiba, dan mereka baik banget tiba-tiba mencantumkan special performance. Mereka tulis nama aku, jadi kayak kolaborasi seperti ini sih yang membuat antar seniman dan seniman yang lain tuh menjadi hidup dan komunitas dan industrinya itu terbangun gitu. Dan mereka begitu launching, mereka main band selayaknya mereka manggung, tapi sambil screening filmnya. Jadi ini juga salah satu kolaborasi yang paling aku suka. Terus di sini aku kolaborasi di Art Jok 2017 dengan lukisan Anatomy of Desire karya Agus Wage. Agus Wage kan salah satu pelukis Indonesia, salah satu yang terbaik. Di sini dia melukis di kulit sapi. Dan di sini kita opening Art Jok, aku nari sama maestro tari Cakil, Anggono Kusumo. Jadi maksudnya art is beyond, kita bisa bikin apapun gitu. Dan kolaborasi antara seniman yang satu dan seniman yang lain, itu malah membuat karya itu semakin hidup. Nah terakhir ini ada kerjasama dengan Toton. Toton terakhir bulan Juli, mereka bikin koleksi, inspirasinya adalah kebaya. Boleh tolong di play? Makna kebaya buat aku adalah cerita. Cerita dari nenek moyang, cerita sejarah, cerita perilaku kita sehari-hari, cerita yang membawa budaya, cerita yang membawa kita sampai saat ini. Jadi ini salah satu kolaborasi yang temanya dengan fashion gitu. Tapi kita ngomongin sesuatu yang lebih luas, kita ngomongin kebaya.
Dan Toton sendiri sebagai desainer, dia terinspirasi oleh kebaya-kebaya ibunya, sehingga bisa lahir kebaya-kebaya seperti ini. Walaupun tentu berbeda dengan kebaya klasik, tapi dengan proses kreatif jadi seperti ini. Makna kebaya. Dan terakhir, aku baru launching La Luce di Asmara. Ini adalah produk desain lampu. Jadi udah masuk ke ranah desain. Desainernya bernama Adin Ibrahim. Dia teman aku waktu itu kuliah di Milan. Kita suka sarapan bareng. Setelah kenal dari tahun 2017, akhirnya tahun 2023 kita memutuskan untuk berkolaborasi, membuat sebuah desain lampu. Yang idenya itu berasal dari Adin karena kecintaan dia dengan desain postmodernism Italia tahun 1970-an yang timeless, terus dan tahun itu postmodernism ya tentu sangat modern untuk tahun itu. Sangat eksperimental dan rebellious. Bisa dibilang postmodernism Italia itu zaman-zaman Italia arsitek dan interior desainnya lagi jaya-jayanya. Dan kenapa dibikin warna ungu? Karena Asmara's purple tone reflect her spirit and freedom of expression. Jadi sebenarnya warna ungu itu warna kesukaan aku. Jadi kenapa kita pilih warna ungu? Jadi dari Yoyoma, Watchus, Toton sekarang bikin lampu gitu. Jadi you can create everything, but the key is your friends. Nah ini foto kita waktu workshop Berlinale Talents di Berlinale Film Festival. Ada 200 talent dari 68 negara. Jadi bayangin 200 filmmakers dari 68 negara. I really appreciate this moment, and for you guys, especially Gen Z, jauh lebih muda daripada aku, take advantage of your youth, since time flies. Dan terakhir aku ada quote, dan ini benar-benar aku pakai, our desires presage the capacities within us. They are harbingers of what we shall be able to accomplish. What we can do and want to do is projected in our imagination quite outside ourselves and into the future. We are attracted to what is already ours in secret. Thus, passionate anticipation transforms what is indeed possible into dreamt for reality. By Goethe. So, our desire do not come from nowhere, yet it is a presage for what we shall be able to accomplish. So I read this sentence out loud every morning and pronounce it in my head all day long. Especially waktu stres, lagi syuting, kalau lagi dapat situasi yang susah, penting banget punya magic words kayak gini. We can call it like mantra lah. And please untuk teman-teman yang selalu merasa kurang, apalagi dengan situasi sosial media, selalu membandingkan. Slow down, appreciate your current session, what you have overcome, how you have grown, and the people who have been a blessing in your journey. Cherish your people, cherish your friends, cherish who genuinely loves you. They're the most important aspects in your life. So, it's finished. Thank you.